ওকে, সো আজকে আমরা নতুন একটা টপিক দেখবো, হ্যাশ টেবিল। এই হ্যাশ টেবিলে আমাদের যদি আমরা বলতে যাই, এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ডেটা স্ট্রাকচার। আমরা ডেটা স্ট্রাকচার এন্ড অ্যালগরিদম 2 কোর্সটা বলছি। সোফার আমরা বেশ কিছু অ্যালগরিদমিক টেকনিক্স দেখে এসেছি বিফোর মি। আমরা সামনেও দেখবো বিফোর আনটিল দ্য ফাইনাল আমাদের নেক্সট কিছু ক্লাসে। But we start with a component of data structure, hash table. So hash table টা আমাদের roughly hash table এর আন্ডারে কন্টেন্ট হচ্ছে এগুলো টিপিক্যাল array based address table যেটা আছে, direct address table. Then how we can improve searching using hash tables, hash functions, and open addressing, and collision handling, and so on. So typically, we have seen different kinds of search techniques, right? আমাদের বাইনারি সার্চ ট্রি একটা লগারিদমিক কমপ্লেক্সিটি দেয়, লিনিয়ার সার্চ, linear complexity, and so on. So but we really want to reduce this time. We want a more efficient search mechanism. Just think about billions of entries, such large data set. If you're given with, then if you're asked to find some element and we were using inefficient search technique, so I should rather say non-constant time search techniques, then your entire system performance get impacted. So if you have a constant time search technique, then definitely it will save a lot of time. তো হ্যাশ আমাদেরকে কিভাবে সেই জিনিসগুলো করতে হেল্প করে we'll see. So just to introduce before going into the details, hash table is a generalization of a simple notation or notion of ordinary array. Array implementation করে এসেছি, array manipulation করে এসেছি, কিভাবে কাজ করা যায় সেটা। Searching for an element in a hash table can take as long as searching for an element in an array or linked list. Array linked list আমাদের method on time. And hash table, if we consider the worst case complexity, it may take on time, and being the number of elements we have. But under some reasonable assumptions, typically hashing takes constant time to search an element in a hash table. So we have hash functions or hashing, and then we have hash table. Two terminologies are there. We have hashing and we have hash table. So let's look at the traditional way of searching or story. Dictionary. What is a dictionary? Dictionary is a dynamic set data structure for storing items indexed using keys. So আমরা যদি আমাদের ভাষায় যে ডিকশনারি আছে সেটাতেও যদি আমরা একটা ওয়ার্ড সার্চ করতে যাই, সে নতুন ডিকশনারিতে ইমোজি, আমরা ইমোজি ইউজ করি। ইমোজি ইজ এ নিউ ওয়ার্ড।
নিউ এন্ট্রি। তো এখন এই ধরনের একটা ওয়ার্ড যদি একটা মিনিং যদি খুঁজে বের করতে চাই, তাহলে আমাদের আসলে একটা আমরা সরাসরি ওয়ার্ডটাই খুঁজে পাই না। What we do is um, we try to find the first character, right? ডিকশনারিতে ই কোথায় আছে সেটা খুঁজে বের করি। তারপরে next we look for m, and then we go further, right? So প্রথমে ই বের করে নিয়ে আসলাম যখন, তখন আমরা বলছি যে এ বি সি ডি দিয়ে যে এন্ট্রিগুলো আছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে দিলাম, আবার এফ থেকে শুরু করে জেড পর্যন্ত যা আছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে দিলাম। আমরা ই কে, দেন এম, দেন ও, জে, আর। তো উই ইউজ সাম কিজ, কি দিয়ে সার্চ করবো, কোনটা দিয়ে সার্চ করবো। অ্যান্ড যখন আইটেম স্টোর করা হচ্ছে, সেম থিং, যখন নতুন একটা ওয়ার্ড আসলো এই ইমোজি, তখন ইমোজিটাকে আসলে কোথায় প্লেস করা হবে। So same logic, right? The first character is E. So in the dictionary, let's go to E first. Then M. E, M দিয়ে কোন কোন ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে তারপরে আস্তে আস্তে ইমোজিটাকে কনস্ট্রাক্ট করলে তার জন্য একটা ইউনিক পজিশন পাওয়া যায়, তাকে সেটাই বসে যায়। So typically these dictionaries, they help us in various operations, right? So they support insertion, deletion, searching, so on. And hash tables, this is an effective way of implementation of dictionaries. যেটা বলা হচ্ছিল যে generalization of ordinary arrays, but how we do that is so to continue with direct addressing, hold on a second please. Sorry. So তাহলে আমরা যদি মেমোরিতে স্টোর করার ব্যাপার বলি বা সার্চ করার ব্যাপার বলি, direct addressing is a technique. What is that? Let's say we have a universe of keys. Okay. U of keys are reasonably small. Okay, we have U, where M is the number of keys. So we have 0, 1, 2 up to M minus 1, where it is not too large. And we may assume that no two elements have the same key. আমরা যদি আরো concretely বলতে চাই, let's say we have key and then we have value or data. So for key 1 we have data, for key 2 we have different data, for key 3 we keep, and so on. And the assumption is no two elements have the same key. So every element will have different keys. So as the number of elements grows, the size of this key universe also needs to grow. So to represent the dynamic set, we use an array or direct address table. এটাকে আমরা represent করছি t0 to n minus 1, t0, t1, t2, t3, tn minus 1, in which each position or slot corresponds to a key in the universe. So we have a universe of keys, k1, k2,
K3, K4, and there. So we have this picture representation. So slot K points to an element in the set with key K. Okay, so we have these are the slots. So in this example, U has size 10. Right? It has 10 keys, 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, which means the table has 10 entries. For each key, the table has separate entries or slots. So what we are doing is, if the set contains no element with key K, then Tk is nil. For example, Tk is nil. But T2 is not nil because there is some element. So there is a key assigned there. Something is there. It is not nil. So 2, 3, 5, 8. These slots are non-empty. Others are empty slots. So আমরা যদি ধরো যে খুব লিনিয়ারলি চিন্তা করি, একদম খুব জেনারেল ওয়েতে, জেনারিক ওয়েতে চিন্তা করি, তাহলে দেখো যে আমরা বলছি যে এই কিগুলোর যেই আমরা নাম্বার বলছি বা নেম বলছি, সেই কিগুলো দিয়ে আমি টেবিলের এন্ট্রিগুলোকে বা স্লটগুলোকে নাম্বার বলছি। এখন আমাদের এখানে কি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ওকে আমরা 10টা 0 থেকে 9 পর্যন্ত কিগুলোকে নাম্বার করা আছে আমার। সো আমি এখানে সবগুলোকে এই টেবিলের স্লট এগেইনস্টে মার্ক করে রাখলাম, এন্ড দেন আমার এখানে কি 2 তে কোন ডেটা আসলো, কি 3 তে ডেটা আসলো, সেগুলোকে আমি স্টোর করে রাখছি। And this is the set of actual keys, 2, 3, 5, 8 হোয়াইট এরিয়াতে যেগুলো আসলে ইউজ হচ্ছে, বাকিদেরকে ইউজ করা হচ্ছে না। And this set of unused keys, okay, যে এখানে 6ও আছে, তো এই ব্লু এরিয়াতে যেগুলো আছে, this may grow, অনেক হতে পারে। ফর এক্সাম্পল এখানে আরো কিছু কি আসা শুরু করলো এবং টেবিলে তো তাদেরকে জায়গা দিতে হবে, বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ মাচ ডেটা টু স্টোর। তুমি টেবিলের জায়গা নিয়ে রাখবে, তারপরে হচ্ছে সেখানে সিন্স ইউ হ্যাভ ওয়ান টু ওয়ান, প্রতিটা ডেটার জন্য প্রতিটা কি আমার আলাদা আলাদা, এবং সেগুলোর জন্য আমার আলাদা আলাদা স্লটে বসবে শুধু। সো এই ডিরেক্ট অ্যাড্রেস টেবিল যখন আমরা এই টেবিলটাকে বলছি ডিরেক্ট অ্যাড্রেস টেবিল, সেটা কি হচ্ছে যে ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং ইজ এ সিম্পল টেকনিক দ্যাট ওয়ার্কস ওয়েল when the universe of keys is small, এবং under the assumption that each key corresponds to a unique slot, right? So if you want to search, insert or delete, it is very easy to operate. It just takes a constant time, because আমাদের কি হচ্ছে যে আমরা এক্স্যাক্টলি কোন এলিমেন্টটাকে সার্চ করতে চাই বা ইনসার্ট কোন স্লটে ইনসার্ট করতে চাই বা কোথায় ডিলিট করতে চাই তাকে সেটা নাম্বার দিয়ে দিলে কিন্তু এই টি কে, রাইট, this is the table t, we want to search k, so return tk, so এখানে গিয়ে k, if k is 1 then এখানে যে আছে তাকে রিটার্ন করবে। so this is a constant time operation. Insert is the same thing. So
insert key x. তো আমরা কি বলছি যে ওকে সো key x t of table t. So table t তে key x মানে key, if x value of x is let's say 5, then come here and insert the value of the data, right? And deletion takes the same thing. So we want to delete let's say 7 and just ask it to look for 7 and go there and delete. So these are very efficient operations. So this is another way of representing the address tables. More formal way, should I say. Suppose the range of keys is 0 to m minus 1, then each keys are distinct, yeah. And the idea is to set up an array 0 to m minus 1. If the key is not there, it's null. Otherwise, you can always find it. যেটা বলা হচ্ছিল যে it is constant time application or algorithm structure, data structure. So the question is, what is the problem? বলতে পারো কেউ? স্যার ইউনিভার্সের সাইজটা অনেক ছোট হয়। Universe's size যদি ছোট হয়, which means the number of keys is small. Yes, Total sir. number of keys, right? কি ধরনের প্রবলেম হতে পারে তখন? তখন স্যার বেশি ডাটা স্টোর করা যাবে না। Okay, but yes, that is a problem, but we can always overcome this problem by increasing the size of the array, right? তাই না? ইয়েস স্যার, মানে স্যার ওখানে যেরকম বলা ছিল যে ইউনিভার্সের সাইজ খুব বেশি বড় হতে পারবে না, তাহলে এটা ওয়ার্ক করবে না। ইটস ওয়ার্কস ফর আ স্মল নাম্বার অফ ডাটা, তাই স্যার বললাম। Yes. Okay. So what is the problem there? Is the size of the universe. If it is too large, that means you need a very large table. Which may turn to be impossible to handle, or at least impractical. So you may need 2 to the power or 32 entries for 32-bit integers. এতগুলোর পর 32-bit ইন্টিজারের জন্য আমি এতগুলো রেখে দিলাম জায়গা। দেন আমরা যদি খেয়াল করে দেখো এখানে অ্যাকচুয়াল কিজ যেগুলোকে ইউজ করা হচ্ছে, that may be very small number, very small number. So আমাদের ইউনিভার্স অফ কিজ এর সাইজ যে হিসেবে আছে, আমাদের টেবিলটাও কিন্তু সেই সাইজে আছে। Then if you are using a very few number of keys, then what we are eventually doing is we're wasting a lot of space. Right? So wasting a lot of space. We don't want to waste any space.
ওখানে বলা হচ্ছিল furthermore the set k of keys actually stored may be so small relative to the u that most of the space allocated for t would be wasted. We don't want to do that. Of course, we have an advantage um, in direct addressing that it gives us a constant time for searching and such operations. But we may not want to spend or utilize or waste a lot of space. We want to save the space as well. So আমরা শুরুতেই যেটা বলছিলাম যে সার্চ করতে গিয়ে আমরা ফর এক্সাম্পল সার্চ করতে গিয়ে আমরা যদি কনস্ট্যান্ট টাইম একটা সলিউশন পাই, একটা ডেটা স্ট্রাকচার পাই, সেখানে সেটাকে আমরা চাই। আবার সেটার জন্য আমার যদি অনেক মেমোরি ইউসেজের প্রয়োজন পড়ে যায়, আমি সেটাকেও অ্যাভয়েড করতে চাই। সো উই ওয়ান্ট টু অপটিমাইজ from that perspective as well. So the problem is the one-to-one mapping. আমাদের প্রত্যেকটা কি এন্ট্রির জন্য এই ইউনিভার্স যতগুলো কি আছে তার এন্ট্রির জন্য আমার টেবিল সাইজটা লিনিয়ার হতে হবে সেই সাইজে। তো আমরা এই প্রবলেমটা বুঝতে পারলাম যে কোথায় প্রবলেম হতে পারে। Yes, sir. সো এখানে আমাদের হ্যাশ টেবিলের ব্যাপারটা আসে। The solution is to map keys to smaller range. We are not trying to increase the size of u. আমাদের যাই ডেটা আসে, আমাদের ইউ এর সাথে যে টি থাকবে সেই টেবিলটার সাইজ আমি বেশি বাড়াতে চাই না, বাট উই ওয়ান্ট টু অ্যাকোমোডেট, উই ওয়ান্ট টু সি what can be done, and this mapping is called hash function. All right, so আমাদের main topic যেটা hash table. So let's look at some notations. We have u, universe of all possible keys. We have k, set of keys actually stored in the dictionary. Let's say the size of k is n. So we have n number of keys. So when u is very large, we say arrays are not practical. So very large bolte hocche we express this way, right? Significantly smaller size of keys, smaller value of n than size of u. So what we do, we use a table of size proportional to k, not u. So আমাদের u এর সাথে যে রিলেভেন্ট t ছিল এটা না করে আমরা বলছি যে টেবিল সাইজটা আমরা k এর সাথে প্রপোর্শনাল রাখি। That table will be our hash table. However, we will lose that direct addressing. আমাদের direct addressing এ যেরকম বলছিলাম যে 1 আছে ঠিক আছে 1 আছে, 2 আছে ঠিক আছে 2, this may not happen anymore. Since we are defining functions that map keys to slots of the hash table, we are losing the capacity or the advantage of direct addressing. So কি হচ্ছে আমাদের, if we have a function, okay, fn, and let's say this is the function, this takes an input.
and this gives us an output. And fn is let's say a random function. আমরা হ্যাশিংটা করছি যে we design the function in a way such that um, the table that we have just declared, the slots of the table, this k prime maps to any one of these slots. Not necessarily when it is k0, it will return k0. When it is k1, it will return k1. No. K0 may return k3, k1 may return k2, and so on and so forth. So it is a randomized function. So, but we don't want to go out of this box or out of this table. We want to remain within this table. And of course, একজন যেমন বলছিলেন যে আমাদের ডেটা যদি বেশি চলে আসে তখন কি হবে? Of course, we can increase that table size. প্রয়োজন পড়লে। Okay, so hash table applications, আমাদের চেস প্রিভিয়াস মুভ কি দেয়া হচ্ছে সেগুলো জিনিসের উপর যখন আমরা রেখে দিচ্ছি তখন হ্যাশ টেবিল আমাদের হেল্প করে। নেম স্পেসেস, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা যে ফাংশন ডিফাইন করি, আমরা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি, রাইট? ভেরিয়েবল এগেইনস্টে কিছু ডেটা থাকে, থাকে দেন ওই অ্যাড্রেসগুলো কোথায় থাকে, রাইট? একটা ভেরিয়েবল নাম দিলাম কে, তার কোনো একটা অ্যাড্রেস আছে, সে ম্যাপিংটা কিভাবে হয়। সো different types of applications we have hash tables. So hash table যেটা ইউজ করছে হ্যাশিং টেকনিক ইউজ করছে। হোয়াট ইজ হ্যাশিং দেন? আমরা একটু আগে বলছিলাম একটা ফাংশন। So more formally speaking, we have a function h mapping from u to the slots of a table t. So u to the slots of a table. So when it comes to arrays, the key k maps to slot ak. সোজা expression. But when we talk about hash function or hashing, we say that with the hash tables, a key k maps or hashes to a slot t h of k. So আমরা একটু আগে শুরুর দিকে দেখে আসলাম মানে টি কে বলছিলাম, মানে যদি অর্ডিনারি অ্যারে বা ডিরেক্ট অ্যাড্রেস টেবিল হয় তাহলে আমরা এটাকে বলছি টি কে, কে টেবিলের যেটা আছে। বাট আমরা এখানে বলছি যে নো, so we have a hash function. এই হ্যাশ ফাংশনে আমি কে ইনপুট দেওয়ার পরে প্রিভিয়াসলি বলছিলাম ফাংশন এবং এখানে কে ইনপুট দেওয়ার পরে এখানে একটা so this is this part, okay? It's k prime. Then we have this tk prime, or where k prime is hk. So hk is the hash value of k, tk. Okay, so let's take an example. We have a hash function. What does it do? It is okay, so defined as 2k plus 1, for example. আমাদের একটা মড লাগবে, রাইট? ধরো টেবিলের সাইজ দেওয়া, ধরো mod 9. Mod 9 means
we have a table of size 9, কারণ আমি তো ওই টেবিলের মধ্যে এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করতে চাই, কে কোথায় বসবে। So when let's say k, the value of k is 20, we have 40 plus 1 mod 9. So 41 mod 9 is 5, right? এটা হচ্ছে then P5. আমার টেবিল যদি হয় একটা, এখানে দেখি যে টেবিলে 0 1 2 3 4 5 6 7 8, আমাদের তো টেবিল সাইজই নাই, রাইট? সো 0 to 8. সো এই কি 20, সে গিয়ে বসবে P5 এখানে। দেখো আমাদের যদি ইউনিভার্স অফ কিজ ডিরেক্ট অ্যাড্রেস টেবিলে যেরকম ছিল, তোমার যতগুলো কি আছে ততগুলো টেবিল আছে, মানে টেবিলে স্লট আছে, সেই স্লটে গিয়ে সেই কি নাম্বারটা বসে যাবে। তাহলে we would have needed a table of size at least 20, কারণ আমার এই কি 20 কে বসানোর জন্য ওই 20th লোকেশনে গিয়ে স্লটে গিয়ে আমার ওটাকে বসাতে হবে। We are not doing this, আমরা এটাকে অ্যাভয়েড করছি, বিকজ ইউনিভার্স অফ কিজ যা আছে আছে, আমার তো অ্যাকচুয়াল সেট অফ কিজ তাকে নিয়েই কাজ। যখন আসবে তখন তাকে বসাবো, তখন সার্চ করবো, প্রয়োজন করে তাকে সরাবো। ঠিক আছে এটুকু? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে ওকে, তো একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি যে ইন রিয়েল লাইফ hash functions are not this easy, not this much of straightforward function. Hash functions are typically complex, quite complex functions. আমরা আর একটু বড় হয়ে যখন ওই সিকিউরিটি কোর্সের দিকে যাবো তখন আমাদের ওই হ্যাশ ফাংশনস আমরা ডাটা হ্যালো, ইন্টিগ্রিটি ব্যবহার করতে পারি, ঠিক না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশন যেটা, সেটা ডেটা ইন্টিগ্রিটির জন্য ইউজ হয়। হ্যাঁ, তো এই হ্যাশিংটা আমাদেরকে তার মানে একটা র্যান্ডমাইজেশন দিচ্ছে। দেখো সর্ট অফ আমাদের এই ফাংশনটা যদি আমি চিন্তা করি যে আমরা যদি কে এর অন্য একটা ভ্যালু নেই, লেটস সে কে 10, তখন কি হবে? 21 mod 9 is 3, তখন 10 দিয়ে এখানে বসবে। সো হ্যাশিংটা আমাদেরকে টেবিলের মধ্যেই র্যান্ডমলি নোটগুলোকে বা আমাদের ভ্যালুগুলোকে বা কিগুলোকে বসাচ্ছে। এখন আমরা যদি প্রশ্ন করি যে এখানে ডিরেক্ট অ্যাড্রেস টেবিলের সাথে কম্পেয়ার করলে কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে,
হ্যাঁ, কেউ বলতে পারবে এটা? কোশ্চেনটা স্যার আরেকবার একটু বলবেন? মানে ডিরেক্ট অ্যাড্রেস টেবিলে তো আমাদের সুবিধা ছিল যে আমরা প্রত্যেকটা কিকে আমরা টেবিলের এক একটা স্লটে অ্যালোকেট করে দিতে পারি, কিন্তু হ্যাশে তো তা হচ্ছে না। হ্যাশে আমরা তো মোটামুটি র্যান্ডম একটা অ্যালোকেশন হচ্ছে। তো সেই র্যান্ডম অ্যালোকেশন করতে গিয়ে কি প্রবলেম হতে পারে? স্যার র্যান্ডমের যে ভ্যালুটা ওটা সাইজের থেকে বড় ছোট হয়ে যেতে পারে। না, 5 এর থেকে বড় হতে পারে মানে আমাকে একটু বলো। স্যার হ্যাশ টেবিলের যে সাইজটা স্যার তার থেকে বড় হয়ে যেতে পারে অথবা ছোট হয়ে যেতে পারে, ও না, অথবা দেখো, স্যার আচ্ছা এখানে খেয়াল করে দেখো, আমরা কিন্তু হ্যাশ টেবিলের সাইজ দিয়ে মড করছি। মডুলার অ্যারিথমেটিক আমাদেরকে কি করে, ওই সাইজটার মধ্যে রাখতে বলবে, তাই না? 0 to 9 মানে মড 9 করা মানে হচ্ছে 0 থেকে 8 এর মধ্যে কোনো একটা থাকবে। যখন 9 হয়ে যায় তখন তো 1 হয়ে যায়, 0 হয়ে যায়। আমাদের তো রিমাইন্ডার নিয়ে কাজ করে, রাইট? মডুলার অ্যারিথমেটিক আমাদেরকে কি রিটার্ন করে? রিমাইন্ডার না? ফ্র্যাকশনাল কি কোনো কিছু আসতে পারে? কেমন? স্যার মড, স্যার ভাগ করার পরে স্যার ফ্র্যাকশনাল যদি কিছু আসে স্যার অ্যাড্রেস হিসেবে, স্যার ওটা তো স্যার ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। না না, মড করলে তো কখনো তোমার ফ্র্যাকশন রিটার্ন হচ্ছে না। মডুলার অ্যারিথমেটিকটা কি করে? স্যার মড না স্যার, ভাগ করার পরে স্যার। সরি, আমি কথা বলে যাচ্ছি নিজেকে মিট করে। এখানে কোনো ডিভিশন অপারেশন নাই কিন্তু। আমরা মড করছি, মড করে আমরা ওই রিমাইন্ডারটাকে, মডের যে আউটপুট সেটাকে নিচ্ছি। তো এখানে ফ্র্যাকশন আসার কোনো সুযোগ নেই, আমরা ইন্টিজার অ্যারিথমেটিক করছি আসলে। স্যার প্রবলেম তো স্যার তেমন একটা বোঝা যাচ্ছে না স্যার। স্যার ওভারল্যাপিং হতে পারে। কেমন বলতো? একটা অ্যাড্রেসে স্যার একাধিক ভ্যালু অ্যাসাইন হতে পারে। কিভাবে? মানে হ্যাশের তো স্যার আমরা ক্যালকুলেশন করার পর দেখা গেল যে একটা অ্যাড্রেসে মানে অলরেডি ভ্যালু অ্যাসাইন আছে, সেখানে আবার হতে পারে ক্যালকুলেশন করার পর। সেটা কিভাবে হতে পারে? স্যার ক্যালকুলেশনের উপর ডিপেন্ড 9 করবে। আর 18 হলে সেম ভ্যালু দিবে। সাইজকে মড করলে স্যার একই, যদি একই সংখ্যা দিয়ে মড করা হয় তাহলে হইতে পারে। রাইট, তোমরা যেটা বলছো কনসেপচুয়ালি দ্যাট ইজ কারেক্ট। কি হতে পারে যে সেম স্লটে রিটার্ন করতে পারে, কারণ দিস ইজ এ র্যান্ডম ফাংশন, রাইট? হ্যাঁ, এইচ অফ কে, এটা একটা ফাংশন। সো দিস ফাংশন মে রিটার্ন সেম ভ্যালু ফর ডিফারেন্ট ইনপুট। মে রিটার্ন কেমন? ধরো যে এখানে কে, আমরা যদি খুব সিম্পল একটা ফাংশনে যাই, এটা না করে ধরো আমরা সেই 2k+1 বলছি, আর এটাকে মড করছি, ধরো আমার টেবিল সাইজ হচ্ছে 10। ওকে, so when k is 10, এখানে কি হচ্ছে 21 mod 10 is 1, তাই না? আবার when k is 20 we have 41 mod 10, this is also 1. So এই 1 এ এসে আমার 10 বসলো,
প্রথমেই তো আমি 10 পেয়েছিলাম, 10 এর জন্য একটা স্লট পেয়েছিলাম 1। তারপরে আমার অন্য আরেকটা কি কে ছিল যার ভ্যালু 20, তাকেও আমি হ্যাশ করার পর দেখলাম সেও রিটার্ন করছে 1, তেমন তারও সেই সেম স্লটে আসছে। এখানে এসে দেখলাম অলরেডি 10 ইজ দেয়ার, তোমরা যেটা বলছো। এটাকে বলা হচ্ছে কলিশন, হ্যাশ কলিশন। ঠিক আছে? জি স্যার। ওইটাকে এখানে বলা হচ্ছে, দেখানো হচ্ছে একটু গ্রাফিক্যালি সেম থিং, যে আমাদের ডিফারেন্ট কি এই হ্যাশ করে ডিফারেন্ট স্লটে ম্যাপ হচ্ছে, এন্ড দেন K2 K5 হচ্ছে আমাদের সেম স্লটে ম্যাপ করে গেল। এটাকে আমরা বলছি কলিশন। তাহলে ইস্যুজ উইথ হ্যাশিং কি বলছি, যে মাল্টিপল কিজ ক্যান হ্যাশ টু the same slot. Collisions are possible. Okay. So what we need to design hash functions such that the collisions are minimized. হ্যাঁ, দেখো আমরা বলছি মিনিমাইজড। আমরা এখানে বলছি না যে collisions are eliminated or collisions are avoided or completely avoided, এটা বলছি না, আমি বলছি মিনিমাইজড। কেন বলছি? বলছি এই কারণে যে ইন রিয়েল লাইফ, in practical settings, collision avoidance or collision complete avoidance of collision is practically possible. কেন? তোমরা প্রবাবিলিটি পড়ে আসছো? স্যার আচ্ছা, অনেকে হয়তো পড়ে আসছো, অনেকে পড়ে, বাট এইচএসসি তে বোধহয় তোমাদের কিছু আইডিয়া দেওয়া আছে। তো হ্যাশ ফাংশনের যে রিকোয়ারমেন্ট, it needs to be uniformly distributed, the output, so such that for different k's, h of k prime, h of k double prime, h of k triple prime, মানে different values of k's, you should have different output. আমরা বলছিলাম multiple keys can hash to the same slot. Hey, what does it mean? We are going to have collisions গুলো আমি চাই না। So theoretically, what is expected from an ideal hash function is it will generate a uniformly random distributed output. তার মানে কোনো আউটপুটের সাথে কোনো আউটপুটে ম্যাচ করবে। As long as keys are separate, keys are having different values, the function will be as such that the output of the hash function are unique. তো এজন্যই theoretically এটাকে বলা হচ্ছে যে uniformly random hash function, but in practice, in real world implementation, this is not what we expect or what we see. That's why we say that we may have collisions are possible, but we need to minimize it. একটা হ্যাশ ফাংশন কত ভালো সেটার একটা ইন্ডিকেটর হচ্ছে এখানে
কলিশন হয় কত ফ্রিকোয়েন্টলি, যত ফ্রিকোয়েন্টলি কলিশন হবে হ্যাশ ফাংশন তত খারাপ। তো আমরা যে যে ধরনের হ্যাশ ফাংশন ডিজাইন করছিলাম, এই 2k plus 1 mod size of table n, this is a very poor hash function. কারণ for certain values of k, this will always return collision. Same value will be returned, so collision problem. So since complete avoidance of collisions is impossible, we need to design collision resolution techniques. আমরা collision হবে এটা ধরে নিই, যদি collision হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেটা যেন জানা। How would you resolve collisions? তো আমাদের আমরা যেসব সফটওয়্যার ইউজ করি, যেসব প্রোগ্রাম ইউজ করি, যেসব বিল্ডিং টুলস ইউজ করি, আমরা কেউ সিতে কমফোর্টেবল, কেউ জাভাতে কমফোর্টেবল, কেউ পাইথন, কেউ আমরা পিএইচপি ইউজ করি, নানা রকমের প্ল্যাটফর্ম। তাদের মোটামুটি প্রত্যেকেরই বিল্ট ইন র্যান্ডমাইজার আছে। স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি বলো, বিল্ট ইন ফাংশনস বলো, randomizer আছে। If you need to generate random numbers, you just call the function that will generate random numbers. However, আমরা এগুলোকে random বলি যদিও, but actually these are pseudo random numbers. কারণ randomization-এর যে theory আছে, the way we need to test the randomization, আমাদের এই প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন গুলোতে সেই ইউনিফর্মলি র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট আমার এই ফাংশনগুলো করে। ইভেনচুয়ালি দেখা যায় যে কোনো একটা র্যান্ডম ফাংশন হয়তো বা প্রতি 100টা আউটপুটের মধ্যে একটা দুইটা কলিশন জেনারেট করছে। আবার কোনো কোনো র্যান্ডম ফাংশন হয়তো বা ভালো, যেটা হয়তো বা প্রতি 1 মিলিয়নে অথবা ফিউ মিলিয়নস আউটপুটের মধ্যে একটা কলিশন নিয়ে আসছে। Collisions will be there. So it all depends on how good a hash function is designed. So hash function-এর এই collision avoidance, হ্যাঁ, এই minimization যেটা আমরা avoidance বলছিলাম, minimization যেটা, only this part, this itself is a separate research domain. ম্যাথমেটিক্সে যারা রিসার্চ করে, ক্রিপ্টোগ্রাফি নিয়ে রিসার্চ করে, সিকিউরিটি নিয়ে রিসার্চ করে, they have a certain group of people who just work on this collision resistant or collision avoiding hash function designs. এবং হ্যাশ ফাংশনগুলো অবসলিট হয়ে যায় কেন? কারণ হচ্ছে যে ওই যে কেউ কেউ খুঁজে বের করে যে ও এখানে কলিশন খুঁজে বের করা সম্ভব, এবং একটা ডেফিনেটলি সম্ভব। এখন কি দিয়ে কলিশন খুঁজে বের করবো? দ্যাট ইজ এ কোয়েশ্চেন, প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশ্চেন। তুমি একটা হ্যাশ ফাংশন নিয়ে আসলা, যে হ্যাশ ফাংশনটা মধ্যে কলিশন খুঁজে বের করতে গেলে it is possible to find, but you need probably a supercomputer. A supercomputer may need to run for several days to find a single collision, single match. আবার
তোমারই আরেক ফ্রেন্ড একটা হ্যাশ ফাংশন নিয়ে আসলো ডিজাইন করে, যেটাতে হয়তো বা এই ছোট একটা ক্যালকুলেটর বা আমাদের এই যে পকেট ফোন বা আমাদের যে রেগুলার ইউজ করে ল্যাপটপ যেগুলো ফোন কম্পিউটার আছে সেগুলো দিয়ে এই ঘন্টা কানেক একটা স্ক্রিপ্ট চালালে একটা আমরা কোয়েশন করে দেবো, দেন দ্যাট ইজ এ পুর হ্যাশ ফাংশন। তো এই যে difficult to find collisions, this is a separate research challenge। এর জন্যই হচ্ছে কিছুদিন পর পরই হচ্ছে হ্যাশ ফাংশন গুলোকে we are very much comfortable with using MD5 অনেকেই করে। MD5 hash function is a class of hash functions যেটা ইন্ডাস্ট্রিতে খুব পপুলার। MD5 দেখা গেল যে না প্রচুর কোলেশন পাওয়া যায়। কোলেশন পাওয়া যাওয়া মানেই হচ্ছে আসলে কি, মানে এটা অবশ্য ডিফারেন্ট কথা, কিন্তু আমাদের এখানেও সেই একই জিনিস মোরলেস প্রযোজ্য যে আমি যদি ডিফারেন্ট কে এর জন্য সেম স্লট পাই তখন তো আমি ডিফারেন্ট ডেটাকে ক্লেম করতেও পারি, রাইট? আমার এই কি এর এগেনস্টে হয়তো বা আছে আমার আমার এনআইডি, আরেকটা কে প্রাইমের এগেনস্টে আছে আরেকটা এনআইডি, টু ডিফারেন্ট এনআইডিস, টু ডিফারেন্ট কেস, বাট আমার ওই হ্যাশ ফাংশন গিয়ে রিটার্ন করলো সেম স্লটের এনআইডি। তো এই Alice and Bob, anyone may claim this NID to be his or hers. So এই জিনিসগুলোকে তখন ওই যে কে যেন বলছিল যে ইন্টিগ্রিটি চেক মিলে গেলে তো ইন্টিগ্রিটি আমার এই সেম থিং ইন্টিগ্রিটি। তুমি ডেটা নিয়ে আসছো, এখন সেই ডেটাকে কেউ বদলে দিল মাঝখানে, বদলে দিলে সেটা একটা ইন্টিগ্রিটি চেঞ্জ হয়ে গেল, তারপর কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করে ইউ ক্যানট প্রুভ যে এটা আমার ডেটা, কারণ তোমার ওই যে হ্যাশে তো মিলে গেছে, আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট তুমিও দিলা ফিঙ্গারপ্রিন্ট আমিও দিলাম, তারপরে একটা হ্যাশ ফাংশনের মাধ্যমে এটাকে স্টোর করা হলো ডেটাবেসে, দেন ওয়ান ফাইন মর্নিং আরেকজনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে ডেটাবেসে স্টোর করে ওখান থেকে তোমার ডেটা রিট্রিভ করা হয়ে গেছে, কারণ ওই হ্যাশ ফাংশন স্টোর দ্যাট হ্যাড এ কলিশন অ্যান্ড ভুলে তোমার মেসেজ ওখানে চলে গেছে তোমার ডেটা। সো দ্যাট ইজ চ্যালেঞ্জ। হোয়াট এভার, আমরা সেই কলিশন রেজুলেশন টেকনিক স্ট্যান্ডার্ড কলিশন রেজুলেশন আমরা তো ডেটা স্ট্রাকচারের মধ্যে আছি। সো এই ধরনের একটা হ্যাশ টেবিল যদি আমরা জেনারেট করি ইউজ করি সেক্ষেত্রে রিজলভ কিভাবে করবো। এখন ওয়ার্স্ট কেসে কলিশনের কারণে আমাদের লিনিয়ার কমপ্লেক্সিটি হতে পারে সার্চ, হ্যাঁ, মানে সবগুলোকে সার্চ করতে হবে। সো that is equivalent to array linked list based implementations. তার থেকে খারাপ হচ্ছে না, বাট রিজনেবলি এটা তো স্যার n স্কয়ার হবে না স্যার, কারণ দুইটা হ্যাশ টেবিল সবগুলাই তো চেক করতে হবে, কারণ লাস্ট ভ্যালুটা তো চেঞ্জ হতে পারে লাস্টে গিয়ে, না স্যার? আবার বলো তো। স্যার যদি স্যার একটা ফাইলের আমি হ্যাশ মানে ক্রিয়েট করলাম, তো এটা আমি মানে চেক করব না স্যার, কারণ মাঝখান তো স্যার আমার এটা চেঞ্জও হতে পারে। তো আমি যদি স্যার দুইটা হ্যাশ টেবিল মানে কম্পেয়ার করতে চাই, তখন তো স্যার লাস্ট ভ্যালু পর্যন্ত চেক করতে হবে, ঠিক না? হ্যাঁ, ধরো যে তোমার একটা তোমার Last আইডি, তোমার valueটা তোমার change আইডিটা বলো, তোমার স্যার স্টুডেন্ট আইডিটা 031। 031। ওকে, সো ধরো যে তোমার 031 কে হ্যাশ করে একটা ভ্যালু পাও 123, ঠিক আছে? এখন তুমি এই 123টাকেই তুমি এখন পুরো টেবিলে সার্চ করছো। এখন 123 তুমি 031 হ্যাশ করে 123 যদি একবারই পেয়ে যাও, দ্যাট ইজ এ সাকসেসফুল সার্চ, কনস্ট্যান্ট টাইম একবারই পেয়ে গেছি যেখানেই থাকুক এটা, রাইট? ওই 123 তে পাওয়ার কথা সেখানে পেয়ে গেছি। ওয়ার্স্ট কেসে কি হতে পারে, তুমি এই 031 এটাকে হ্যাশ করে প্রতিবার হ্যাশ করছো, গিয়ে গিয়ে প্রত্যেকবার সার্চ করছো, হ্যাশ করে দেখলাম এটা 123, সার্চ করে দেখলাম প্রথম স্লট
নাই, পরে এখানে নাই, আবার করে দেখলাম নাই, কোথাও মিল আমি খুঁজে পাচ্ছি না, অথবা ওয়ার্স্ট কেসে হচ্ছে আমাদের আসলে খুঁজে পাওয়াটা কলিশন হচ্ছে। আহ, তুমি কি বলছো 1 2 3, ওকে 1 2 3 খুঁজে গেলাম, 1 2 3 এর এখানে কি দেখলাম, এটা কে আছে, ও 0 1 2, সরি তোমার কথা 0 3 1, 1 2 3 এগেনস্ট 0 3 1 নাই, তাহলে এটা অন্য কেউ। আবার খুঁজি, আবার আরেকটা পেলাম 1 2 3, সেখানে গিয়ে দেখি আবার কি আছে, না এখানে তো 0 3 1 না, এখানে অন্য কেউ আছে। মিনস উই আর ফাইন্ডিং কলিশনস। প্রত্যেকটা কলিশনের জন্য আমার একটা একটা করে সার্চ বাড়তে থাকবে। And if we have n number of collisions, then we need to search n times, তাই না, n number of times। জি স্যার। তাহলে লিনিয়ার হচ্ছে আমার যে যেই আইটেমটা আছে সেটা দিয়ে আমি একটা আইটেম আছে সেই আইটেমটা দিয়ে এটার সাথে সার্চ করছি, দেন এটা, দেন এটা, দেন এটা, এটা, প্রত্যেকটা। সো এখানে যদি আমার n নাম্বার অফ স্লটস থাকে তাহলে আমাকে এই 1 2 3 4 5 6 করে আমাকে n আসতে হবে। ওয়ার্স্ট কেসে হয়তো বা এখানেই আমার আছে, আই ডোন্ট নো, বাট সবগুলোকে আমার খুঁজে বের করতে হচ্ছে। বুঝতে পারছি কেন n লিনিয়ার। জি স্যার। So resolving collisions, how can we solve the problem of collisions, how can we minimize? We have two solutions, two methods of minimizing collisions or resolving collisions. One is chaining, another one is open addressing. So chainingটা কি বলে? You store all the elements that hash the same slot in a linked list. Near a linked list. We already know how to implement linked lists. So bring them. And you store a pointer to the head of the linked list in the hash table slot. So একটা করে যখন আমরা ইনসার্ট করছি তখন আমরা লিঙ্ক লিস্টে রাখছি, এবং যখনই আমাদের একটা কলিশন হচ্ছে তাকে আমি নেক্সট একটা অ্যাড্রেস স্পেসে লিঙ্ক লিস্ট হিসেবে তাকে রেখে দিচ্ছি, কি নেক্সট অ্যাড্রেস, কি নেক্সট অ্যাড্রেস। আমাদের এখানে যেমন 3টা কলিশন, সো 3টা কি আছে কলিশন হচ্ছে, তো এদেরকে আমি লিঙ্ক লিস্টে দিচ্ছি। This is a generic concept of chaining. And then open addressing is another technique. It says that the elements are stored in the hash table itself. টেবিলে রেখে দাও, তারপর যদি কলিশন আসে তখন use some systematic method, some procedure, use some procedure to store the rest of the elements in the free slots. এখানে যেমন কলিশন আসছে, এই কলিশন আসার পর এই স্তরটাকে কোথায় রাখা হবে, you decide. You follow some systematic, you follow some consistent process, design an algorithm that will store in a same fashion. Open addressing is another technique. তো আজকে আমরা একটুই থাকি, জাস্ট আমরা আইডিয়া নিলাম চেইনিং এন্ড ওপেন অ্যাড্রেসিং এর, আমরা ইন ডিটেইল যাব নেক্সট ক্লাসে। তো কোনো কোশ্চেন আছে এটুকু পর্যন্ত? নাই।
তাহলে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট, আমাদের নেক্সট ক্লাস ওয়েডনেসডে এটা হচ্ছে না, নেক্সট উইকে রোববারে আবার আমাদের দেখা হবে। রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দিই।